Hellurei kaikki ystävät, paikan päällä ja striimissä. Tervetuloa IAB Finlandin ja DoubleVerifyn Industry Insider-tapahtumaan. Mun nimi on Pasi Raassina, mä oon IAB Finlandin toiminnanjohtaja. And together here with me is Lawrence from DoubleVerify. We are so happy, Lawrence, to have this event with you, and welcome to Finland. Thank you, Pasi. Not my first time, but nice to see you again, and nice to see some of the other guys who I met back in February before. Yeah, it's great to be here. Thanks, Pasi. Yeah. Glad to be hosting this with you, and also being a member of the IAB for almost 10 years out here. That is true. That is true. Yeah. Lawrence, is it okay for you if I give some practical information about this event in Finnish, as we have the Finnish-speaking audience? Please do. Yeah, and after that you have a time to tell something interesting about DoubleVerify. I will do some of that in Finnish and a fair bit of it in English, but absolutely, go for it. It's a good plan. Please do, yeah, please do, go ahead. Käyttäytymissääntöjä alkuun, paikan päälle sekä striimiin. Meillä on poikkeuksellinen kattaus puhujia tänään. Jokainen heistä on ottanut muuhun yhteyttä henkilökohtaisesti ja pyytänyt tosi paljon kysymyksiä. Ja kysymyksiä voi esittää Slidon kautta, sekä paikan päällä että striimissä, slido.com, ja sinne ylälaitaan pistätte tuon koodin. Mä en muista sitä suoraan, mun pitää luntata, 2928893. Olkaa aktiivisia, esittäkää kyssäreitä. Me poimitaan kysymyksiä sitten puhujille ja panelisteille sitten matkan varrella. Eiks näin? Ja muita käyttäytymissääntöjä. Tallenne teille tulee huomenna. Eiks näin? Ja palautekysely teille tulee itse asiassa jo tänään sähköpostiin. Ja kaikki palautteet on tervetulleita ja niitä arvostetaan sitten kovasti. Meillä on iso kasa porukkaa striimissä. Lawrence kertoo vähän määriä, ehkä jos hän muistaa. Niin striimissä ei huolta, olette näkymättömissä, kuulumattomissa, voitte olla siellä ihan rauhassa. Olkaa tekin aktiivisia, esittäkää kyssäreitä. Jos teillä on teknisiä ongelmia, peruskikka toimii aina, ladatkaa saitti uudelleen. Jos se ei auta, ottakaa osoitteeseen toimisto@iab.fi yhteyttä ja siellä mun kollegat Janniina ja Mira jeesaa teitä eteenpäin. Eiks näin? Ja tähän alkusanoiksi ennen kuin mennään pariin vastuullisuuden slaidiin, niin mehän tehdään tämä tapahtuma sitten IAB ja DoubleVerifyn kanssa ja käytän jokaisen mahdollisuuden hyväkseni, että saan puhua jotain perustietoa IABstä, mikä IAB on. IAB on toiminut Suomessa 25 vuotta, juhlavuosi tämä vuosi, Euroopassa vajaa 30 IAB-maata, maailmassa noin 70, ja IAB on perustettu se vajaa 30 vuotta sitten jäseniään varten, ja meidän perustehtävä on tuottaa hyötyä meidän jäsenille. Ja meidän fokus on totta kai digimainonnassa ja digimarkkinoinnissa, jonka toimintaedellytyksiä me parannetaan Suomessa ja sitten Euroopassa. Käytännössä mitä IAB tekee, niin annetaan meidän jäsenyrityksille ja heidän työntekijöille mahdollisuus sit oman digitaalisen osaamisen parantamiseen meidän tapahtumissa, niin kuin te olette tänään, meidän koulutuksissa ja meidän työryhmissä. Se on se meidän core. Työryhmät, tapahtumat ja koulutukset. Tämän lisäksi me tehdään vaikuttamista, viranomaisvaikuttamista, puhutaan meidän jäsenyritysten liiketoiminnasta viranomaisten kanssa, miten he voi tukea sitä, ja lisäksi me tuotetaan paljon markkinatietoa, eli selvitetään digimarkkinan harmaita osa-alueita meidän jäsenien pyynnöstä. IABn juuret on digimainonnan kohdentamisessa ja mittaamisessa. Meillä on tosi vahva mielikuva siitä, että IAB tietää, mitä tässä skenessä tapahtuu. Siitä yritetään pitää kiinni nyt ja tulevaisuudessa. Se on se kova ydin, joka on tehnyt meistä markkinalle tarpeellisen. Siihen lisäksi me tuodaan uusia teemoja tasaisesti IAB-sateenvarjon alle. Me tänä vuonna puhuttu paljon vastuullisuudesta ja viimeiset pari vuotta puhuttu paljon verkkokaupasta ja verkkokauppamarkkinoinnista. Mutta juuret, kova ydin on digimainonnan kohdentaminen ja mittaaminen. Ennen kuin päästään Lawrence ääneen, niin pari sanaa vastuullisuudesta. Meillä on vastuullisen digimainonnan työryhmä pyörinyt tämän vuoden. Ne on tehnyt Suomen markkinaan vastuullisen digimainonnan lähtötasotutkimuksen ja myös tehnyt sitten määrityksiä sille, mitä on vastuullinen digitaalinen mainonta. Pari löydöstä
tutkimuksesta alkuun. Tutkimuksen ykköslöytö on se, että samaan lauseeseen kannattaa pistää internet, digimainonta ja hiilijalanjälki. Internetin tuottama hiilijalanjälki on yhtä suuri kuin globaali lentoliikenteen. Se on ihan jäätävää. Ja mä en ainakaan tiennyt tuota ennen kuin mä luin tuon tutkimusraportin. Kaiken lisäksi on ennustettu, että internetin kokonaisuudessaan hiilijalanjälki noin tuplaantuu seuraavan 2 vuoden aikana. Eli se, että me myös IAB:nä tehdään Suomessa, Euroopassa asian kanssa tai tämän teeman kanssa toimenpiteitä, tuodaan käytäntöjä, jotka auttaa hiilijalanjäljen pienentämiseen, eka mittaamiseen, sitten pienentämiseen, standardeja. Se on tosi tärkeää. Eikö näin? Toinen löydös tutkimuksesta tulee tossa. Löydös on se, että suomalaiset yritykset on herännyt hiilijalanjäljen mittaamiseen. Älkää lukeko näitä lukuja kuin piruraamattua. Muistakaa, IAB:n tutkimukset eivät edusta valtakunnallisesti suomalaisia yrityksiä, vaan niitä vastaajayrityksiä. Eli mä en itse ihan usko, että 40% suomalaisista yrityksistä ihan vielä mittaa hiilijalanjälkeä. Mutta se löydös tästä on se, että suurin osa yrityksistä on herännyt tähän haasteeseen. Ne mittaa hiilijalanjälkeä tai ne suunnittelee sen mittaamista. Jos teitä kiinnostaa tuo tutkimus muuten, se löytyy siis iab.fi-sivustolta oppaat välilehdeltä. Onko välilehti oikein termi? Mutta jotenkin sieltä kuitenkin. Navigaation kautta. Yes. Silloin kun puhutaan vastuullisuudesta, niin tosi helposti keskustelu kääntyy aina hiilijalanjälkeen, hiilijalanjäljen mittaamiseen ja ympäristövastuuseen, eikö näin? Tuossa on meidän työryhmän tekemä määrittely vastuulliselle digimainonnalle. Ja mun viesti on tässä, että vaikka hiilijalanjälki on tärkeä, mä oon itse aikamoinen viherpiipertäjä, mulle ympäristöarvot on tosi tärkeitä, ei myöskään unohdeta niitä kaikkia muita momentteja, jotka tekee sitten tämän vastuullisuuden kokonaisuuden. Eli taloudellinen vastuu ja sosiaalinen vastuu on myös tärkeitä elementtejä vastuullisuuden kokonaisuudessa. Jos te haluatte mukaan IAB:n vastuullisen digimainonnan työryhmään, olette totta kai tervetulleita siihen. Jos te haluatte lukea ja perehtyä lisää siitä, mitä me ollaan tehty, iab.fi-saitilta löytyy nämä dokkarit. Ja jos sekään ei teille riitä, niin myös IAB Euroopan on tehnyt duunia tämän asian eteen. IAB Euroopan saitilta löytyy Eurooppa-tason lähtötasotutkimus, ja lisäksi ne on tehnyt tuommoisen toisen dokkarin, julkaistiin just kesällä siitä, miten tehdään sitten liiketoimintapäätöksiä sitten kestävästi ja vastuullisesti. That's about it. Would you like to continue, Lawrence? Thank you. Yeah. Can I Yes. take over? Here you go. Tervetuloa. That is as far as unfortunately my Finnish goes. So one thing I will promise you is that you will hear more in Finnish. I will. My Finnish limit has been reached already, but we will switch to English and I will enunciate as much as I can. But just to welcome you all here, thanks again, Pasi, and we're super proud that we've been a member of the IAB and working in collaboration with these guys over here for a long time. We have I'll touch on it again in a second, but we have a fantastic legacy in Finland, which is why we are here today, and we're welcoming people both in person and also the 80+ people who are making up the total of more than 100 people who are joining us today. But I'll tell you one thing. As part of the agenda, I'm not here to pitch to you. This is not a pitch. And so what the attendees, those in person, but also who are joining us remotely, are here to enjoy and to listen to the content. First of all, trends and insights in the industry. And, as a little teaser, presenting in local language is our very own global VP of Strategy, Johanna Walrus, who is going to present a really fascinating, and also thanks to Pasi for teeing up some of the content themes, but particularly around sustainability, and this is something that you will hear throughout today, and Johanna will touch on that a bit later on as well. And then, of course, our very own Nordic lead, country lead, Kenny, who some of you have met in person, and he's going to be hosting, with some of our valued customers, Matterkind, Neste, and Dentsu, a panel discussion at the end. And apologies, but for
only the people in the room rather than those who are remotely joining us, there is an opportunity for networking, some light refreshment, and a couple of little bites later on. But first of all, why are we here? DV, at the very core of being a US business, headquartered, admittedly, in the US, and our vision remains, regardless of the market that we're in and the country, is about making the digital ecosystem safer, stronger, and more secure. However, we have a strong legacy in Finland, which I will touch upon in a minute as we go through to what our mission is. And another really core theme of what today is in regards to is about being customer-centric, listening to the group that we've got assembled today, which ranges from clients to inventory suppliers to advertisers to publishers, B2B specialists, and it's about driving outcomes. And I will just touch in, I promise this is not a pitch, but I will just touch on the basics of what DV does, which is about media quality and about how we are driving real world business outcomes for clients. And you will also hear more about this a bit later on. Global and local is something that's really important to us. These are not just a list of brands that we work with, but it's also understanding the different attitudes, certainly towards brand safety, that we witness as DV. The numbers at the top just show you that we have this scope and the scale that we can gain and glean information from, and we witness the difference in attitudes by the brands to the importance that they associate with brand equity. And it'd be interesting, and perhaps Kenny may well touch on this during the panel at the end, to sort of figure out more thoughts from your side. And also, I will come on to it in a second, but when Slido is repitched again in a minute for you guys to add questions to any of the panelists or to any one of us, please do think about that. What are the attitudes of brands both locally and globally, and how they take brand safety and security seriously? So first of all, those that are familiar with DV, I'd still want to give a little bit of background for everybody else in the room and also remotely. Whilst we are a US company, we have a very, very strong legacy in Finland, which is why we're in this office today. And the other side of those glass doors, and you may well get to meet some of them later for everybody who's in the room, we've got a team of 30 or so who are based here in Helsinki all the time. And in 2018, which I was having a brief conversation just now, whether or not we still think about that as 5 years, or if there was a missing 2/3 years in the middle due to the pandemic, as we know, but still, in 2018 we acquired a business called Leikki, and this is the absolute backbone to the core of what we still do. And improvement, innovation, and continued development of our partnership with the Finnish company Leikki leads into the growth in the region, but also globally, of what we call DV semantic science. Now, this is the absolute core pillar to the technology that goes into absolutely everything that we do, and the content classification in Finnish in various other countries. All of this is incredibly important to us, which is why, we are standing here today. Hannah is based in New York, I'm based in London, Kenny is based in Stockholm, but he runs the Nordic region. This is just to re-emphasize the importance of both global but also local to DV at a business level, but also in terms of the technology and what it is that we do. Very quickly, to kind of, this is the evolution of Leikki through semantic science to the backbone and the baseline of media quality that DV is all about. The authentic ad, what we want to do here is every impression on every platform, in every country, in every market, we want to make sure that there is a baseline media quality for any advertiser and their brand security and their brand safety, which goes back to that link which will continue through the day around how do brands take this seriously and what is their attitude towards this. Now, the authentic ad is the foundation of what DV does. Brand suitable, fraud-free, in the right geo and viewable. That is the programmatic environment in which DV has existed since 2010. However, if you look on the left-hand side, the core quality is absolutely what we do and is the baseline and fundamental sort of support that we give every single brand. But where we're going to be focusing today, and back to the opening line around performance and real-world business outcomes, is words which you may well think are current buzzwords within our industry at the moment, of attention,
of AI, but the performance metrics moves away from just that baseline of security and understanding media quality into how can we ensure that your business and your brand is sustainable, and how are you tracking that? How are you measuring it? Attention, are you getting the best value, both from every impression that you're buying, but also from the results from an advertising campaign as to what you're trying to drive in real world outcomes in terms of business objectives and KPIs. And the real world challenge I'm going to pose to you is a bit of a thought provoker. So we're going to hear a little bit more about the concept of AI. I'll be intrigued later on to understand where that features in your business world day to day, and whether or not this is just a buzzword or if it's something that's materially impacting your business. But this is just to kind of get the mind flowing and understand a consistent challenge that we're going to have more and more. So ChatGPT allows any individual to create content and then begin monetizing it programmatically at the touch of a button or in a matter of minutes or seconds. And this was a recent article, I can share it around to anybody who's interested afterwards, where this is genuinely becoming a challenge for every brand and every agency and everybody to consider. So how does one protect against this? Is this also AI at its worst? And we're going to talk to you later about how AI can be utilised for good. But I think this is quite an interesting, thought-provoking topic around why brand safety is still really important, and how there's an ever-evolving ecosystem in which we operate, where there are real-world challenges where we've got to try and keep our brands secure. So, leaving that one with you, I will now please leave that on the board for a second for those who are remotely joining and just want to scan the QR code. But for anybody who wants to ask any questions later on today, please do. And I will pass you over to a brief English introduction, followed by perhaps some Finnish, to our VP of Global Client Strategy, Johanna. Thank you, Lawrence. Kiitos Pasi. Kiitos Lawrence. Todella mahtavaa olla täällä omassa kotimaassa ja päästä puhumaan suomeksi. Mun nimi on tosiaan Johanna Wahlroos ja vedän meillä globaalisti strategia- ja insights-tiimiä New Yorkissa. Ja täytyy sanoa, että siitä on aika monta vuotta, että olen päässyt puhumaan suomeksi, niin presentaatio on tänään englanniksi, mutta katsotaan, siis slaidit ovat englanniksi, mutta katsotaan miten vedetään ihan selvällä suomen kielellä. Ja yritetään välttää mahdollisuuksien mukaan liikaa anglismeja, jotka uisi tähän puheeseen. Ja tosiaan mä oon asunut New Yorkissa nyt 8 vuotta ja DoubleVerifylla on ollut parisen vuotta, ja mitä omassa tiimissäni, mitä me tehdään, niin nimenomaan me katsotaan meidän strategia- ja insight-tiimissä erilaista tutkimusdataa, meidän omaa dataa, ja me mietitään niitä trendejä ja nimenomaan niitä strategioita mainostajien, meidän toimistokumppaneiden ja muiden kumppaneiden kanssa, miten vastata näihin haasteisiin. Ja tänään pikemmin puheita on 3 teemaa ja uutta tutkimusdataa, mistä me haluttaisiin kertoa teille. Eli ihan ensimmäinen trendi, niin me nähdään jatkuvasti se, miten kuluttajakäyttäytyminen verkossa kasvaa ja nimenomaan sirpaloituu yhä enemmän ja enemmän. Ja samaan aikaan on kuitenkin jatkuvasti niitä haasteita mainostajille, miten kohdata näitä eri alustoja, miten varmistaa nimenomaankin tämä laatu, mistä oli jo puhetta. Ja sitten taas toisaalta, kun katsotaan tätä seuraavaa trendiä, niin me nähdään jatkuvasti se kuluttajien mainostajia kohtaan asettama paine ja vaatimus siitä, että on enemmän läpinäkyvyyttä, tiedetään mitä arvoja ne brändit edustaa, ja tavallaan me puhutaan paljon tästä values-based marketing, voisiko sitä kutsua arvopohjaiseksi markkinoinniksi ja vastuullisuuden nousuksi ylipäänsä. Ja viimeiseksi me halutaan puhua siitä ja katsoa, mitä tämä tarkoittaa, kun me tiedetään, miten kuluttajilla on jatkuvasti erilaisia laitteita, kanavia, alustoja. Miten on mahdollista silti edelleenkin tavoittaa kuluttajien huomio, miten sitä voi mitata ja mitä on tiettyjä trendejä, mitä me nähdään, mitkä auttaa siinä tulevaisuutta. Lähdetään katsomaan ensimmäistä trendiä, eli tosiaankin, miten koko aika sisältöjen kulutus verkossa kasvaa. No, mehän kaikki tiedetään, että me ollaan jatkuvasti netissä ihan omasta käyttäytymisestä. Jos mietitte, kuinka monta eri sovellusta olitte katsoneet kännykässä ehkä ennen kuin nousitte sängystä ylös tänä aamuna. Me kaikki tehdään tätä jatkuvasti ja nähdään se omassa arjessamme. No, yksi mielenkiintoinen 3. osapuolen tutkimus tästä oli mun mielestä tosi mielenkiintoinen katsoa nimenomaan sitä nopeutta. Miten kuluttajat omaksuu erilaisia uusia sovelluksia, erilaisia uusia laitteita. Et jos me mietitään hetki, että parikymmentä vuotta sitten Netflixillä kesti noin 3,5 vuotta
saavuttaa se 1 000 000 asiakasta, niin tosiaankin viime vuoden puolella ChatGPT teki sen 5 päivässä. Ja mitä taas tiedetään nyt ihan tältä kesältä, esimerkiksi Metan lanseerama Threads, sama 1 000 000 käyttäjää tuli 1 tunnissa. Ja tämähän graafi ei millään lailla puhu siihen, missä ne kuluttajat sitten päätyvät viettämään enemmän aikaa ja mistä tulee niitä globaaleja isoja hittejä ikuisiksi ajoiksi. Tämä puhuu siitä, miten nopeasti kuluttajat saattaa innostua uusista eri sovelluksista, uusista eri laitteista. Ja me nähdään, että tämä tulee koko aika vaan jatkumaan enemmän. No, meidän globaalissa tutkimuksessa me haluttiin hieman saada siihen käsitystä, että miten nyt kun me kaikki päästään taas enemmän ulkoilmaan, ravintoloihin, matkustaminen pandemian jälkeen, niin sanooko kuluttajat, että he ehkä käyttävät vähemmän nettiä ja palaavat ehkä enemmän siihen reaalimaailmaan, niin meidän yli 18 markkinan kyselytutkimuksessa niin selkeästi enemmistö sanoi, että ei, vaan pandemian jälkeen itse asiassa käytän koko aika enemmän sitä verkkoa eri tavoilla. Ja tämä on nähtävissä koko aika erilaisissa tutkimuksissa, ja tottahan mun piti katsoa Suomenkin uusimpia lukuja ja mitä täällä lokaalisti on uutta tutkimustietoa, mikä totta kai on ollut tiedossa, ja se miten Suomi on aina kuluttajakäyttäytymisessä ollut ihan maailman etunokassa digitaalisuudessa, niin nyt muistelen tässä lämmöllä, kun 10 vuotta sitten katsottiin esimerkiksi uutisten lukua ja tiedetään, miten Suomi on aina ollut vahva esimerkiksi verrattuna Jenkkeihin sanomalehtien tilauksessa ja uutisten lukemisessa, niin mun mielestä oli tosi merkittävää ja kiinnostavaa, että nykyään myös Suomessa nähdään se, miten uutisiakin luetaan ja primääristi netti voi olla se tapa saada sitä uutistietoa. No, mitä tarkoittaa se, kun kuluttajat menee näissä kaikissa eri uusissa sovelluksissa ja eri tavoissa käyttää sitä nettiä, niin sehän on selkeää, että mainostajat haluaa seurata kuluttajia sinne, missä ne kuluttajat on. Ja yksi datapointti, mitä me tutkitaan vuositasolla, on se, kun me mitataan niitä mainoksia, niin kuin Laura sanoi, Verify Everywhere, kaikki laitteet, mukaan lukien nyt uusimpana myöskin CTV, eli älytelevisiot, niin me mitataan sitä tässä tapauksessa, miten me nähdään vuositasolla kasvu kaikissa mainosimpressioissa. Ja todella vahvoja 2-numeroisia, Euroopassa jopa 3-numeroisia kasvulukuja, miten me nähdään, että mainostajat edelleenkin innostuvat näistä uusista alustoista. No mikä on siinä se haaste, kun kuluttajat siirtyy uusiin kanaviin, uusiin laitteisiin, mainostajat seuraa perässä, samaan aikaan mainosrahoja seuraa ne verkkohuijarit tai fraudsters. Ja mietin pitkään, että mikähän on se oikea termi, verkkohuijarit, mutta fraudsters ja fraud, se ei ole mitenkään kiinni pelkästään älytelevisioista tai tietystä yhdestä laitteesta, vaan aina, jos on uusia alustoja, aina, jos on uutta rahaa saatavilla ja on mainosrahaa, jotka menee tiettyihin uusiin alustoihin, niin se jatkuvasti, tämä on nähty aina kautta aikojen alusta, että mainosrahoja seuraa tämä ilmiö. Ja esimerkiksi mitä me meidän datassa nähtiin, ja mikä oli mielenkiintoista mun mielestä se, että kun me katsottiin globaalilla tasolla kaikkia älytelevisioissa näytettyjä mainosnäyttöjä, niin jopa 1/3 näistä älytelevisioissa näytetyistä mainosnäytöistä ei ikinä tavoittanut kuluttajia. Ja se johtui siitä, että nämä fraudsterit pystyy ottamaan sen älytelevision haltuunsa ja näyttämään ikään kuin se televisio olisi päällä, vaikka oikeasti se televisio oli suljettu ja sitä mainosnäyttöä ei tapahtunut. Ja nämä on näitä asioita, mitkä todellakin haluan korostaa, että ne ei ole yhdestä tietystä platformista tai laitteesta tai tietystä julkaisijasta kiinni, vaan aina kun on uusia trendejä, niin ne fraudsterit on äkkiä liikkeellä ja tätä vaan tapahtuu. Ja mistä me puhutaan, mikä on se tapa, millä tätä asiaa voi ajatella ja mikä on sitä meidän ydintä, mitä me tehdään joka päivä, niin tämä ad verification. En lähde sitä suomentamaan, mutta miten me puhutaan siitä, mitä me tehdään, niin sitä voi verrata vähän niin kuin olisi kodin turvahälytys. Tai mikä Suomessa ehkä toimii hyvin, jos mietitään kesämökkejä ja miten siellä nykyään tuntuu kaikilla tutuilla olevan nämä tämmöiset turvahälytyssysteemit ja videomonitorointimahdollisuudet. Eli samalla lailla kuin omaa kotia ajatellen on mielenkiintoista pystyä tietämään, mitä siellä on tapahtunut, mitä mä näen, onko hälytyksiä,
ja mä pystyn lukemaan myös taaksepäin, jos mulla on jotain tiettyjä tapahtumia siellä, mitkä herättää mun mielenkiinnon, että hetkinen. Samalla lailla me puhutaan, että mainostajalle, kun koko aika se kuluttajakäyttäytyminen on sirpaloituneempaa, uusia laitteita, niin mainostajana haluat sen läpinäkyvyyden ja tiedon, mitä tapahtuu, missä tapahtuu, ja sitähän ei haluta, me puhutaan siitä, miten tärkeää, että sitä ei kannata tehdä vain yhden joulukampanjan aikana, vaan aina, always on, ihan niin kuin sen oman kodinkin turvajärjestelmää ei osteta 5 arkipäivälle tai 20 tunnille yhden vuorokauden ajasta. No, nimenomaan mitä sitten tulee näihin uusiin jännittäviin eri alustoihin ja kun se kuluttajakäyttäytyminen hajaantuu, niin ihan yhtenä esimerkkinä mä haluaisin nostaa esille vielä sosiaalisen median ja eri kanavat siinä, miten totta kai meidän ytimessä on, tätä me tehdään, mittausta, oli kysymys sitten fraudista, oli kysymys viewabilitystä, brand safety ja suitability, me tehdään sitä kaikkialla. Ja sen lisäksi, että mainostajalla on se läpinäkyvyys, niin yksi erittäin tärkeä hyöty ja merkittävä komponentti on itse asiassa se operatiivinen tehokkuus. Ja mä voin antaa tähän käytännön esimerkin, miten itse olen sen nähnyt. Mulla oli ilo tehdä yli 10 vuotta töitä Googlella, oppia käsittämätön määrä asioita ja ensin täällä Suomessa ja sitten New Yorkissa. Ja jos mä mietin niitä kertoja, kun me tehtiin töitä yhdessä globaalien brändien kanssa, New Yorkissa mietittiin, miten me puhutaan esimerkiksi YouTubessa isoista globaaleista kampanjoista, miten me tarjotaan sitä dataa ja miten se mainostaja ei halua katsoa vain sitä meidän dataa, vaan yhdistää siihen muuta omaa verkkosivudataa, muita datalähteitä, niin se, miten paljon aikaa kuluu, kun haluaa varmistaa, että asiakas ymmärtää, sitä dataa on nykyään aika paljon. Onko se data oikein, onko se selkeästi esitetty ja miten sitä voi vertailla. Ja mä voin kuvitella, kun mainostajana sä haluat olla kaikkialla, missä ne kuluttajat on, ja niitä kampanjoita on paljon, niin jos on mahdollisuus saada yhdestä työkalusta selkeä käsitys, mitä on tapahtunut, missä on ollut haasteita, missä on performanssi hyvä, se auttaa todella paljon siinä operatiivisessa tehokkuudessa. Se voi parhaimmillaan olla sitä, että jonkun ei tarvitse perjantaisin olla toimistolla 4–6 illalla ehdistelemässä erilaisia raportteja. Eli se on paljon kysymys siitä, kun me puhutaan tästä yhdestä työkalusta, mistä voi mainostajana saada sen datan hyötynsä. Eli tosiaan summaten tämän ensimmäisen trendin, mistä on puhuttu, niin kuluttajakäyttäytyminen verkossa jatkaa kasvua. Mainostajat, seuraajat totta kai haluavat olla siellä, missä kuluttajat on, mutta samaan aikaan on tärkeää muistaa, että siellä on niitä haasteita, mitä tulee ihan näihin perusasioihin, mitkä on hyvä varmistaa ja mainostajien ottaa haltuun. Lähdetään katsomaan sitten tätä seuraavaa trendiä, eli mitä me tarkoitetaan sillä, kun me puhutaan vastuullisesta markkinoinnista ja mikä se trendi ja strategia on siellä meidän näkökulmassa hyvin pinnalla. Ja tosiaan me tehdään paljon tutkimusta tässä ja katsotaan koko aika kolmansien osapuolien erilaisia tutkimustuloksia ja se on hyvin selkeästi nähtävissä, miten kuluttajat arvostaa brändejä, joiden arvomaailman he ymmärtävät ja joissa he kokevat, että he jakavat niitä samoja arvoja, mitä brändit edustaa. Ja mun mielestä tosi mielenkiintoinen tulos oli myös tämä, kun me esitettiin erilaisia väittämiä kuluttajille yhteensä 18 eri markkinassa, niin lähtökohtaisesti kaikissa maissa yli 2/3 globaalisti, jopa 69% globaalista kuluttajista sanoo, että nimenomaan autenttiset brändit vetoaa, aidot brändit voi ehkä sanoa vetoaa kuluttajiin. Mitä se aitous tarkoittaa ja mistä siinä on kysymys? Jotkut teistä ehkä tunnistaa näitä artikkeleita, käsittääkseni Suomessakin näistä on puhuttu, erilaisia keissejä tältä vuodelta. Ihan nostan esiin muutamia siitä näkökulmasta, miten on puhuttu toimialalla, miten vaikeaa se on brändille, kun toisaalta haluat tuoda esille omia arvojasi, olisi sitten ympäristö, olisi sitten tietyt sosiaaliset arvot, ja miten se aiheuttaa kuluttajissa vastareaktioita. Puhutaan greenwashingista, missä brändejä nostetaan tapetille, jos koetaan, että heidän mainontansa ei ehkä vastaa ja kerro oikeasti sitä, mitä he firmoina tekevät. Tai muita esimerkkejä, jos ehkä Bud Light on ollut täälläkin mediassa esimerkkinä siitä, miten haasteellista on ollut heille ja miten he ovat tehneet erilaisia ratkaisuja. Näissä kaikissa keisseissä oli hyvin vahvasti läsnä se,
että sulla voi olla osa kuluttajista, jotka ovat samalla linjalla brändin kanssa, osa kuluttajista, jotka ovat brändejä vastaan. Ja ennen kaikkea se autenttisen ja aidon lähestymistavan ottaminen, se kuulostaa hyvin simppeliltä, mutta ainakin mulle se tulee konkreettisesti esille koko aika. Jenkeissä tästä puhutaan todella paljon, niin miten haasteellista se on. Ja käytännössä nykymaailmassa lähtökohtaisesti ehkä itse ajattelen sen niin, että brändinä sulla todennäköisesti on aina joku jossakin kuluttajana, joka voi olla eri mieltä tietyistä asioista, mutta kysymys on tietenkin, että miten sä tavoitat ne sun ydinkohdeyleisöt ja olet aito heidän kanssaan. Miksi DoubleVerify puhuu tästä? No, me puhutaan lähtökohtaisesti paljon tästä values-based markkinoinnista, arvopohjaisesta markkinoinnista, koska meidän ytimessä on auttaa brändejä tekemään päätöksiä sen sisällön suhteen. Missä ne brändin mainokset näkyvät? Minkä asiayhteyden parissa se brändi haluaa näkyä? Haluaa, että heidän tuotteet näkyvät? Ja jotta me voidaan auttaa brändejä siinä, me puhutaan tämmöisestä hyvin simppelistä tavallaan kehyksestä, miten miettiä asioita. Ja ihan siinä keskiössä on, me ei ikinä voida tehdä päätöksiä niiden brändien puolesta, vaan sen brändin ja totta kai yhdessä kaikkien kumppaneiden, toimistokumppaneiden ja muiden kumppaneiden kanssa niistä voi puhua, mutta jos ei se brändi ole itse selkeästi määritellyt, mitä heidän arvonsa ovat, niin on hyvin vaikeaa ruveta tekemään sitten niitä eri strategioita ja päättämään, mikä sisältö on ok, mikä sisältö ei ole ok. Eli meidän ytimessä, kun puhutaan tästä brand safety ja suitability, on ensimmäisenä kysymyksenä, ollaanko mietitty, mitä ne arvot on ja miten niitä voi ajatella. No, meillä on uusi tutkimus tästä myös nimenomaan. Me ollaan jo toimialalla tästä puhuttu 10+ vuotta, mitä se brand safety ja suitability on. Mä veikkaan, että teidänkin edustamat brändit, toimistotalot voisi antaa tässä sekunnissa hyvin simppelin listan, mitä on ilmiselviä asioita, mitä kukaan brändi ei ehkä halua erikseen valita, vaan mieluummin välttää. Mutta mitä me todettiin about pari vuotta sitten, että itse asiassa asiasta ei ole yhtään globaalia tutkimusta, mitä kuluttajat sanoo. Mikä kuluttajan mielestä on erityisen suotavaa sisältöä, missä mainokset voi näkyä, mikä on vähän ehkä tulenarkaa tai missä kuluttajissa löytyy eroja. Ja me haluttiin tehdä siitä globaali tutkimus nimenomaan, mitä mieltä kuluttajat on eri sisällöistä. Ja tämä voi kuulostaa vähän tämmöiseltä akateemiselta tutkimushommalta, niin ihan jos otettaisiin nyt hypoteettisena esimerkkinä, että me ottaisiin tehdä tämmöinen tutkimus Suomessa, niin lähtökohtaisesti meidän ideana oli se, että jos me nyt haluttaisiin tutkia vaikka talouteen liittyvää sisältöä, talouteen liittyvä sisältö, siihen voi sisältyä uutisia, siihen voi sisältyä sosiaalisen median sisältöä, video, teksti, erilaista sisältöä, eikö niin? Ja joka ikinen näistä, niissä voi olla neutraalia sisältöä, niissä voi olla jotain otsikoita tai sisältöä, mikä voi tuntua hyvin riskialttiilta tietyille brändeille. Että osa voi jopa olla itse asiassa tavoiteltava ja tosi hyvän kuulosta, niin kuin tulee mieleen vaikka tämä ensimmäinen, missä puhutaan kauppaostoksista ja jotain erityisiä hyviä reseptejä tai vinkkejä. Sehän voisi olla todella hyvä jollekin tietylle alan brändille saada itsensä näkyviin. Jollekin toiselle taas negatiiviset uutiset kauhuvuokralaisista voisi olla sisältö, mikä haluaa mieluummin jättää pois. Eli se idea meillä tässä tutkimuksessa oli, mitä saataisiin tietoa brändeille, koska kukin brändi kuitenkin haluaa katsoa sen oman itsensä näkökulmasta, mutta mitä me tiedetään kuluttajista? Mikä loppupeleissä on kuluttajien mielestä ok, että mainoksia näkyy tai että mainoksia ei näy? No, meillä on tästä iso tutkimus, ihan meidän verkkosivulta voi käydä katsomassa lisää, mutta mä annan teille pari palasta siitä. Kun me laitettiin ranking-lista siitä, mikä on kaikista eniten suotuisaa ja ok, että niitä mainoksia näkyy, niin tässä näyttää, että tosiaankin nämä talouteen liittyvät uutiset ja nimenomaan se kategoria, mitä me tutkittiin, oli negatiiviset talouteen liittyvät uutiset. Se oli suurimman osan 51% vastaajista mielestä täysin ok, että siellä pyörii mainoksia. Vain ainoastaan 15% oli sitä mieltä, että ehkä vähän riskaabelia, että ei näytä hyvältä mainokset se vieressä. Ehkä ei yllättävää, että kaikista vähiten, siis kaikista kriittisimmin kuluttajat suhtautu globaalisti
tietyn tyyppiseen kategoriaan, mikä on, mitä me kutsumme nimellä kuolemaan ja loukkaantumiseen liittyvä sisältö. Ja siellä tosiaan 38% näki sen, että ei ole soveliasta näyttää mainoksia, ja sitten taas 35% että näkee, että on. Tämä on tosiaankin se globaali yksi yleistetty näkymä, ranking siitä. Se headline ja se, mistä me puhutaan, että itse asiassa kuluttajien näkökulmasta, niin suurimman osan mielestä oli ihan ok, suurimmassa osassa tapauksista, että siellä on niitä mainoksia. Se oli se, mikä sitten tutkimuksessa saatiin irti. No, mitkä on niitä mielenkiintoisia eroja ja mitkä on asioita, jotta me päästään vähän konkreettisimpiin neuvoihin mainostajille. Kun me tehtiin tätä tutkimusta, mä sanoin alusta asti, että meidän täytyy pystyä katsomaan niitä tuloksia eri maiden osalta, eri maanosien väliltä. Ja ihan jos mä nostan teille yhden esimerkin, mitä en ehkä olisi ajatellut, että nousee niin hauskasti esille. Ja tosiaankin jos katsotte, mikä oli Ranskassa kaikista niistä kategorioista, se kaikista sopivin, että mainoksia pyörii sen yhteydessä, oli alkoholi. Eli se ränkki, mikä meillä äsken oli, niin globaalisti oli se talouteen liittyvä uutisointi, mutta Ranskassa se oli alkoholiin liittyvä sisältö. Intiassa päinvastoin alkoholi oli se sisältö, minkä yhteydessä nimenomaan ei haluttu ja ei koettu, että sopii mainoksia näytettäväksi. Eli me puhutaan paljon siitä, että brändinä täytyy ymmärtää niitä kuluttajia maatasolla, eri kulttuureja, uskontoja, tapoja, mitkä on. Ja mä oon itse saanut tehdä töitä 3 eri maanosassa, 4 eri maassa, vuosi vuoden jälkeen, viimeiset 8 vuotta toki Amerikassa, New Yorkissa, mutta mä sanoisin, että mä en ole vielä ikinä tavannut yhtäkään brändiä, joka olisi käyttänyt liikaa aikaa tai rahaa sen miettimiseen, että mikä on se merkitys sillä lokaalilla kulttuurilla, sillä lokaalilla kontekstilla. Se on ihan todella tärkeää, joka rakentaa sen pohjan sille, kun miettii, minkälaista strategiaa lähtee kehittämään. Voitte kuvitella, että kun mä oon Jenkeissä, niin siellä on hyvä kertoa Suomesta näitä esimerkkejä, esimerkiksi mitä meillä on. Saunakulttuuri täysin arkipäiväistä, kun taas Amerikassa on äärimmäisen sensitiivistä, hyvin erilaiset toleranssirajat, mitä tulee vaikka alastomuuteen. Okei, toinen mielenkiintoinen aspekti, mikä nousi esiin yleisöstä, niin en tiedä, onko teille yllättävää. Miehet olivat keskimäärin hyvin tolerantteja, eri sisällöt, mainokset ok. Naisilla oli ehdottomasti enemmän kriittistä ja vähemmän sitä suitabilityä, mitä naiset arvioivat eri sisältöjä. Samaten aika oletettava tulos, vanhemmat ikäpolvet arvioivat kriittisemmin ja nuoremmat oli avoimempia eri sisällöissä näkevänsä mainoksia. Ja erityisesti mitä tuli eri sosiaalisen median kanavissa nuorille, se oli täysin ok. Hyvin vähän nähtiin, että mainokset ei sopisi niihin kanaviin. Summa summarum tähän meidän tutkimukseen, niin me puhutaan jatkuvasti siitä, että kaikki lähtee siitä, että se oma brändi, ne arvot on mietitty. Ja sitten näitä eri palapelin palasia, minkälaista sisältöä me halutaan miettiä, missä meidän yleisöt viihtyy, kuka sitä mainosta oikeasti katsoo, mitä me halutaan kommunikoida. Ihan lähtien siitäkin, mitä mä tiedän alusta alkaen, se on, kun on lähdetty miettimään brand safety ja suitability, me tiedetään, että monilla globaaleilla brändeillä ja toimistokumppaneilla voi olla globaaleja linjauksia, on tyypillisiä esimerkkejä. Halutaan lähtökohtaisesti välttää vaikka väkivaltaan tai terrorismiin liittyvää sisältöä. Niin ymmärrän erittäin hyvin, mutta lähtökohtaisesti kuitenkin se, että jopa brändeillä voi olla isoja eroja eri tuotelinjojenkin välillä, eri tuotteiden välillä. Ja se, että sitä voi miettiä, miten me parhaiten hyödynnetään se, kuka on se meidän kohdeyleisö, mitä me halutaan niille kertoa, miten ehkä vaikkapa vauvan ruoka versus shampoo voi olla erilaisia, vaikka voisi olla saman bränditalojen alla, niin miten sitä voi hyödyntää, että ymmärtää ja tietää ne kuluttajien mieltymykset. Ja tästä päästään viimeisen osioon, eli siihen, että nyt kun me tiedetään, miten paljon kuluttajat todella ovat netissä ja eri aloilla, niin miten oikeasti me pystytään miettimään mainostajina, miten kuluttajien tavallaan tämän huomion voi saavuttaa ja hyödyntää. No nyt te, jotka olette linjoilla ja jos on tämmöinen mahdollisuus laittaa sieltä
vastausta mielellään myöhemmin jälkikäteen näen, että mitä ihmiset arvioi, mutta me usein tehdään tämmöinen kysymys ihan meidän live-eventeissä, jos me mietitään, että mitä arvioi ihmiset, kuinka monta mainosta me kuluttajina nähdään per päivä. Ja tosiaan kun me tehtiin tämä globaali tutkimus, niin kuluttajat, eivät siis alan ammattilaiset kuten te, vaan kuluttajat vastasi keskimäärin noin 10-100 mainosta per päivä. Ja mä veikkaan, että moni teistä ehkä pistää sitä vähän ylempään kanttiin, mutta se, että nykyään sitä arvioidaan, että se voi olla 10 000kin mainosnäyttöä, signaalia, mitä meidän elämään tulvii per päivä. Ja se on kasvanut huomattavaa määrää, jos mietitään historiaa ja mikä on ollut yksinkertaisesti eri laitteista johtuen se mahdollinen tilanne. Tottahan on täysin selvää, ja me se ymmärretään, että ei kukaan ihminen pysty sisällyttämään ja sisäistämään 10 000 mainosta. Mutta se kysymys sitten onkin, että millä me pystytään tietämään ja mittaamaan sitä, miksi jotkut mainokset on jäänyt mieleen. Ja mä usein kysyn tai annan näitä esimerkkejä, että jos teiltä kysyisi lapsuudesta yhden mainoksen, jonka te muistatte, niin aika moni pystyy kertomaan, aika moni pystyy jopa muistamaan ehkä TV:stä sen musiikin, mikä soi siellä mainoksen taustalla. Jotkut mainokset jää mieleen syystä tai toisesta. No, meidän tapa tutkia tätä asiaa ja meidän tapa ymmärtää sitä, että miten kuluttajat reagoi eri signaaleihin, niin menemättä liikaa yksityiskohtiin, kun me puhutaan tästä kuluttajien huomiosta ja tästä attentionista niin paljon, niin mä haluan vain, että te kuulette ja tiedätte, että meillä on tapana mitata sitä. Lähtökohtaisesti me ollaan hyvin iloisia viimeisen parin vuoden aikana, miten tämä tuote on pystytty globaalisti lanseeraamaan, jossa meillä on yli 50 signaalia. Ja nämä on kaikki hyvin erilaisia läpi display- tai videokampanjoiden, missä me saadaan reaaliaikaisesti se pulssi koko ajan. Missä kuluttajat reagoi enemmän, missä sitä on enemmän sitä engagementia, missä se mainos on saanut suuremman exposurein, eli suuremman näkyvyyden voi sanoa. Ja parasta on tietenkin mainostajan näkökulmasta aina, jos sä pystyt vertaamaan ikään kuin omenoita keskenään omenoiden kanssa, eli se sama mittari. Onko tämä kampanja syystä tai toisesta mulla enemmän kuluttajissa aiheuttaa reaktioita ja huomioita kuin toinen. Ja kun meiltä kysytään, että no mitä tämä kuluttajien huomio, mitä sillä pitää tehdä, miten sitä pitää miettiä, niin hyvin simppelisti me puhutaan ihan, vaikka me ollaan globaalien asiakkaiden kanssa tästä tehty keissejä ja tehty yhdessä työtä parin viime vuosien ajan, mä silti väittäisin, että globaalisti, ihan Amerikassa niin kuin täälläkin, me ollaan edelleen hyvin usein tässä ensimmäisessä stepissä. Se ensimmäinen, jotta pystyy hyödyntämään sitä kuluttajadataa, on se, että ymmärtää, että missä itse asiassa me brändinä seistään, miten nämä meidän kampanjat suhtautuu toisiinsa, osataanko me hyödyntää tätä dataa ja tulkita sitä oikein. Ja sitten kun se on kunnossa ja sitä dataa alkaa olla, niin totta kai se idea on, että sitten voidaan ruveta tunnistamaan sieltä trendejä. Esimerkiksi, jos mä tiedän, että mun brändi saa aina enemmän, paljon enemmän engagementtia sunnuntaisin kuin keskiviikkoisin, tai että mun 5 eri tuotteesta ne 2 on aina siellä kärkipäässä, jostain syystä 1 tuote ei ikinä saa kuluttajilta minkäänlaista reaktiota aikaiseksi. Se on se idea, että sitten sitä voidaan ruveta hyödyntämään sen strategian suunnittelussa. Ja totta kai siitä pitäisi päästä sitten vielä siihen, että okei, kiva, että on dataa. Ja mä olen varma, että siitä kaikki teille tällä alalla puhuvat, miten tärkeää on se datan hyödyntäminen. Mutta miten sitä voi tehdä skaalautuvasti, miten sitä voi tehdä optimoidusti. Ja nyt mun on sanottava se sana, minkä jo Lawrence sanoi, eli se buzzword, artificial intelligence. Ja meidän näkökulmasta siis kysymyksessä on se, että ideaalisti mainostajan näkökulmasta on aina hyvä, jos pystyy hyödyntämään sitä, että sulla on tekoäly, mä sanoin pari kertaa tänään jo tekoäly, heinääly, ja on se mahdollisuus hyödyntää tavallaan mitä skaalautuvimpia, tehokkaimpia prosesseja ja tapoja toimia, jotta esimerkiksi nyt tässä, mistä me puhutaan, on se kuluttajien huomiodata, se auttaisi määrittelemään, mitkä kampanjat mulla performoi, miten mä suunnittelen, miten mä pystyn vähentämään esimerkiksi mun kuluja, mutta samaan aikaan silti saavuttamaan vaikkapa enemmän niitä kiinnostuneita kuluttajia. Ja me ihan pari viikkoa sitten julkaistiin tämä, että me ollaan ostettu
Sybits-niminen eurooppalainen firma, joka on tässä ihan kärkeä nimenomaan tekoälyn hyödyntämisessä, mitä tulee siihen optimoimiseen ja yhdistämiseen kampanjoiden suunnittelussa. Ja totta kai kun puhuu näistä erilaisista trendeistä ja puhuu tekoälystä, niin silloin on aina, niin kuin Lawrencekin toi esille, on paljon haasteita ja on paljon kysymysmerkkejä. Ja musta on ihana aina katsoa historiaa taaksepäin ja miettiä erilaisia keissejä historiasta, niin mä usein palaan siihen, että jos me katsotaan niitä tosi kriittisiä aikoja historiassa, miten meidän yhteiskunta, miten tietoyhteiskunta on muuttunut, oli kyse sitten kirjapainon keksimisestä, oli kyse sitten teollisen vallankumouksen alkamisesta, internetin synnystä tai niin kuin moni muistaa 10 vuotta sitten, kun ohjelmallinen ostaminen alkoi levitä massiivisella vauhdilla digimainonnassa. Aina on ollut isoja kysymysmerkkejä, huolenaiheita. Onko tämä hyvä? Mitä tässä on riskejä? Miksi meidän pitää muuttua? Miten meidän toimintatavat tiimeinä muuttuu? Se on täysin normaalia, ja kun me nyt katsotaan näitä aikoja eteenpäin, niin meidän näkökulmasta se on täysin selvää. Meidän toimiala, digi, tulee olemaan tekoälyn muovaama 2020-luvulla. Ja meidän filosofiasta DoubleVerify, me ei missään nimessä ajatella, että ei ole mitään huolenaiheita tai mitään kysymysmerkkejä, vaan enemmänkin niin, että me puhutaan siitä, mikä meillä on ollut jo vuosia, kun me ollaan hyödynnetty esimerkiksi machine learningia ja nyt hyödynnetään Sybitsin teknologiaa. Niin kun puhutaan tekoälystä, meillä on aina ollut siinä johtavana komponenttina se, että miten se ihmislähtöinen työskentelytapa vaikuttaa sen teknologian hyödyntämiseen. Eli miten ihmiset pystyvät olemaan siellä korjaamassa, tekemässä erilaisia ratkaisuja myös, mitä ehkä se tekoäly tekisi. Eli totta kai mainostajien näkökulmassa, jos mietitään tulevaisuutta, me tiedetään, kaikki mainostajat haluavat nähdä ja tietää, että joka ikinen mainoseuro tuo enemmän vastinetta. Sehän on tietenkin se, mihin me halutaan päästä, ja jokainen näistä stepeistä, missä mietitään eri asioita, on ratkaiseva palanen sitä, mutta me nähdään, että se tulevaisuus on kyllä ehdottomasti ja auttamattomasti sen teknologian muovaama. No, tässä on viimeinen palanen, minkä jätän teille, eli toivottavasti ollaan sopivassa määrin puhuttu näistä trendeistä, mutta jos nyt joku lähtee täältä tilaisuudesta ja ensimmäistä kertaa kuullut, mikä on DoubleVerify, mitä me tehdään, niin tämä on se framework ja tapa, millä me puhutaan meidän globaalien asiakkaiden kanssa, eri asiakkaiden kanssa lähtökohtaisesti. Me halutaan auttaa brändejä siinä ymmärtämään. Meillä on erilaisia ratkaisuja ja tapoja tukea näitä 3 eri tapaa tuottaa tuloksia. On taloudelliset tulokset, on ympäristöön liittyvät tulokset ja sosiaaliset tulokset. Ja aika kivasti menee Pasin esittelemään tämän IAB:n painopistealueiden kanssa yhteen. Ja meidän tapana puhua ja työskennellä jatkuvasti on, että me tiedetään, että meillä on tiettyjä työkaluja kaikkiin näihin osa-alueisiin, mitkä tukee sitä strategiaa. Me ei missään nimessä ratkaista kaikkia kysymyksiä, mutta meillä on paljon näihin eri komponentteihin. Saadaan ne mainosrahat tuottamaan enemmän. Meillä on solution, eli siis ratkaisu, jotta voidaan mitata hiilijalanjälkeä, joka liittyy jokaiseen mainosimpressioon. Ja meillä on ehdottomasti se mahdollisuus voidaan auttaa brändejä miettimään niitä arvoja ja minkä sisällön yhteydessä se mainostaja ja se mainos haluaa olla näkyvillä. Ja unohtamatta, että joka ikinen mainosimpressio on osa sitä ekosysteemiä, millä me rahoitetaan netin käyttöä käytännössä. Ja sen takia nämä kaikki 3 yhdessä on osa sitä strategiaa, miten miettiä olemalla osa tätä ekosysteemiä, miten brändit voi miettiä sitä tulevaisuuden kehitystään. Ja tähän päättyen sanoisin, että me ollaan puhuttu 3 eri teemasta, jotka globaalisti jatkuvasti on meillä pinnalla. Ja tosiaankin summeeraton nämä 3 vielä kerran, niin me tiedetään, että kuluttajat on netissä jatkuvasti enemmän. Mainostajat seuraa perässä, mutta siihen liittyy edelleenkin niitä hyvin, kuulostaa ehkä simppeleiltä, mutta haastavia median laadun ymmärtämiseen liittyviä kysymyksiä. Me tiedetään, että arvopohjainen markkinointi ja se läpinäkyvyys, mitä kuluttajat asettaa paineita brändeille, se ei ole lähdössä mihinkään, vaan se vaan saa enemmän koko aika painoarvoa toimialalla. Ja viimeiseksi me tiedetään, että kuluttajien huomiosta
kilpailee koko ajan enemmän ja enemmän erilaisia virikkeitä ja signaaleja. Ja näihin puheisiin haluaisin vielä kerran sanoa kiitos oikein paljon, kun sain olla mukana tässä IABn ja DoubleVerifyn lokaalissa eventissä Suomessa. And now, without further ado, Kenny, I would love to invite you to come on stage and introduce your wonderful panel. Thank you so much. Thank you, Jana. All right. Well, thanks for having me. So my name is Kenny Sprangberg. I'm the new business director in Nordics for DoubleVerify, and I'm here to host the panel. So super happy for you all to be here, both in attendance and online. Like to see if I have everything with me here now. Yes. Oh, sorry. We're going back. One more. So what I wanted to talk about is media quality, media performance, and sustainability. So that's what the panel debate is supposed to be. Pasi, you wanted something? No, everything okay. Just All right, do okay. some So technical testing. Everything's working very well. Perfect. So that's what we want to talk about in the panel, to understand how the Finnish market works and how that might be different to other Nordic markets, global markets, etc. We had some, calls before, so just trying to understand how everything works, on the local market and get your opinion here, and also the questions from the audience, both in the house and also the ones who participating via video. And please submit questions if you have any. We have a few, but we like more, so I'll let this stay on for a few seconds before we close this off. And then, without further ado, I'd like to invite the panel up to the stage. Toffe Fernandes, you challenged me on the Finnish names here, but not for you because your name is not super traditional Finnish, but welcome anyway. So we have Elina Lamintausta, somewhat okay, right? And Johan Hammelsmära. That's better. Is that okay? That's pretty good. Welcome. So I'm trying. So we keep this up. Maybe you guys want to say a few words about yourself, who you are and where you come from, even though we have it here on the screen. Probably most people in the room and online know you guys already. So my name is Christopher Fernandes, and I manage Matterkind Nordics, part of IPG Media Brands. I manage four teams in the Nordic markets and one team in Poland. Been working in the agency space and ad tech space for almost 20 years. Thank you. Elina? I'll go next. Yeah, my name is Elina Lamintausta and I work in the corporate brand team at Neste, and I'm leading the brand performance marketing team there, where we do global paid media, so in Europe, APAC and North America. Hi guys, I'm Juha from Dentsu, and I'm head of strategy and insight here in Finland. And I think I started the online advertising thing 2010-ish. No, 2006 was earlier than that. So almost 20 years, not as long as Toffe. But yeah, I started off selling CPC ads on undisclosed inventory, so to Toffe. So I know that there probably should be some verification. Yeah. From your own experience. Yeah, selling the media. Yeah, those were good days. Good. Well, thank you all for attending here today. So before just jumping into the performance sustainability, which is two parts of what we wanted to speak about today, just want to talk about the foundation of media quality. Yes. So if you look back to Lauren's presentation in terms of what he speak about the authentic ad, like an ad being served to a human being in a suitable environment, in the right geo. I mean, everything getting more and more complicated every day. Frauds are getting smarter. Everything develops. Everything follows the money, right? So how has this, how is your approach, both as an advertiser and agency, evolved over time? Because in the beginning, I remember you don't even need an ad server if you were an advertiser because you trusted the publisher's ad server and those numbers. So we come quite far away from there today. But maybe Toffe, let's start with you, as you seem to be the, I wouldn't say oldest, but yeah, you know what I'm saying. Yeah, Let's start with served. I think it's a bit complex question, and that It's has a broad question, yeah. very broad.
broad question, but I think it all starts with planning and knowing what you're doing. Of course, depends on what kind of supply strategy what your approach to supply is. Are you working with a very specific private marketplace setup, a more controlled marketplace setup, or going to the open marketplace? But even in the very private marketplace, we know that even the most trusted publishers have bot traffic. We've done measurements where it can be up to 10% in the most trusted local publisher, the amount of impressions that are non-human. So you need to have some kind of way of verifying that. No, I think you're right. I mean, I used to work at an agency myself. I've been in the ad tech industry in the Nordics for 20 plus years, so as older than Toffer. But so I've seen the development in the market as well. But Elina, from an advertiser perspective, how do you see? Obviously you trust in your agency, so you might not have the same, Yeah, of course, like we do use media agencies, we're not doing the buying in-house. But I think currently what gives us the peace of mind is that we do use third-party tools that can help us in the verification and kind of giving us the peace of mind that our ads are being served in relevant context and in safe locations. Right. And you, what's your perspective? I mean, when I ask the question this way, so a lot have already been said when the question comes over to you. Yeah, probably. I think most of the things I already said, but I guess when we mature from the just serving whatever impressions to getting to viewability and context and all that stuff, I think every single year, every few years, there's something new that we didn't think in the past. And in that sense, if we look back to like 10 years, I can't understand how those campaigns even worked at all, since there was so much bot traffic and all whatever. And now we're in a better place, but I think at the moment the attention is the biggest elephant in the room. How we figure that out? Is it a human attention we want to measure? Is it an algorithm? And so we tend to forget that things are a lot better than they used to be. So since there's always a new thing coming up, that keeps us awake at night. Right. And I think, we spoke before, Toffe, and you alluded to it already now, that the Nordic market is, we always think that the Nordic market, all 4 Nordic countries, and obviously Finland included, is the most trusted place. Our local media will be the most trusted. There's very few, bots here that actually collecting traffic and so on. But if you look at Johanna's presentation in terms of like the home security system, because I recognize that because my Finnish is somewhat weak, obviously trying to pronounce your surname, so I did a good job there. But in terms of when it comes to local and global advertisers, so maybe start with you. What do you see the difference in between like protecting your brand? Because what we see, lots of global advertisers take the brand equity fairly serious, whereas maybe local advertisers don't have the same focus when it comes to that. And I think the question is like, global advertisers have an always-on approach when it comes to brand safety, whereas local advertisers might not have. So what's your take on that? Is that a fair assumption? Well, yeah, it depends based on the clients, but since of course if the more you are in like unknown inventories, if you're like private marketplace, it's easier, but there's still bots and weird shit going on. If you go like into Seiska, for example, which is local inventory, but I wouldn't put any super brands there maybe. But I don't know, it varies quite a bit, and I'd say that you should do it in some extent. But on the other hand, if you're good at the averages, then you might be able to save some money, but that's not what we want to talk here today. We want people to do it. We can talk about whatever. I'm asking for your opinion. Your opinion will be what it is. But I'm guessing my question is, if you don't have an always-on approach, you will. Your brand will be at risk at some point. Yes, but that might be a risk that you're willing to take. Is that what you? Yeah, in some cases it's because of finances is thing that you might want to take. But on the other hand, you need to be prepared that
the quality of the inventory might change quite quickly. If someone, you know, starts having more bots there, maybe the quality of inventory changes, maybe they switch up placements. And that's what I think in all of the agencies and the people doing the digital advertising programmatic are wired to do every single day, make sure that the inventory is good using different tools. And in some cases, you just need to use your own eyes as well in places where you can do it. But of course, no one would actually go through like Google Display Networks and all the YouTube videos by themselves. We need automation to do it. And Toffe or Lina, do you have like any other thoughts around that? I'm not going to ask you to answer every question, all the three of you, because it's going to be repetition. Because do you think the same in some instances? I can add. I don't think it's a global, local advertiser. I think it very much varies where decisions are being made. I think if you have global advertisers, but decisions are made very locally, then you tend to trust the publishers that you know the sales rep there. You trust them. You use them. And you might not be implementing, whereas global, when the decisions are made regionally or globally, then they need those safeguards. So you mean like the local relationship is going to provide you some, you know, ease of mind? Yeah. So it's not like that all global advertisers have this always-on approach in place. No. From what my experience, it's the ones that where a lot of decisions are made globally instead of locally. Right. And I guess you agree on that. Yeah, global always on, definitely. Yeah, global is always on. No, I guess for global advertiser, you need to have like a prefix that works for every country, even if every market is different. As we spoke about before, it might not be. But then the the same danger becomes they need to see Johanna's presentation. Yeah. Because when an American starts applying a brand safety rule book on the Nordic markets, then things might go wrong. Yeah, Or it there's might no be inventory more- left. There's no inventory left. No, and that's what you said you as well. And price is also an important factor there. Media quality also sets a foundation for performance. So if we talk about, you mentioned attention as being a new metric. So we've had viewability for many years, which is a good metric as long as we had it, but it only shows that the ad is, in view on the page. So we don't know if you got attention. And I guess if you don't have attention, no one paid attention to your ad, so they can't really buy it. They can't even click it, like you said, Toffe, earlier today. So if you're shifting focus from quality to performance, how do you see using attention as a metrics, moving forward? Because I know it's still new. It's not only new in Finland, it's new in the Nordics, it's new in Europe, it's new globally. To be able to, being able to measure it, but also using it as a metric, for success. So maybe start with you, Elena. Yeah, sure. So this year we started to pilot using the tool provided by DoubleVerify, but then I can say that for the attention, we discuss it internally and together with the media agencies as well, and we do kind of apply as attention metrics also, you could call traditional engagement metrics, because those can also give you a hint how have people actually interact with your content. Right. So Yeah. we are there. Good. Toffe, you guys, how are you? How far you come here in terms I of think we agreed that attention is an old metric. it is an old metric, Attention. but have you been able to measure on it yet? Well, back in the day when we were buying fixed placements on MTV3 website, there was attention measurement. Attention was being measured, and then after that started becoming all the dwell times and everything, Right, engagements, and now we're back at attention again. Yes, we do measure it, but sometimes attention has the danger of becoming just another metric there if you don't have a plan on how to apply it to everything, because it's not only about the media quality. If you're just optimizing media based on attention or attentive CPM, that it caps out at a certain point, and attention has so many other factors that impact it, like the creative, like who Sure. you are targeting,
what kind of audience data set you're using to target. Right. And for you are, I mean, what's your experience and what's your take on attention? At Dentsu we've been studying attention quite a bit for the last 5 years. Starting off with the digital side of it and now doing it on radio and TV and all that stuff. And I think there's like few biggest findings on it. One is that viewability and attention have very little correlation to it, and also that there seems to be two type of advertising. There's like TV type of advertising, which is like online, like long form online video, and all the other stuff is close to outdoor. So you have like less than 2 seconds, maybe 1 second time to deliver, and that puts quite a pressure on the creative. You need to be able to deliver your message in really short time. And now we're trying to figure out which are the elements that are adding or decreasing the attention based on the different solutions. So it's not only about the technical attention of people having like glazed their eyes on it, but also how long and what kind of context does it happen. All those varies quite a bit. And also I think the scariest point is that in Finland only more than 400 million euros is put on advertising on digital space, which has no attention at all. And if we put that money into something that actually works, the online advertising, all the effectiveness and efficiency would go like skyrocket. And of course we can't fix everything, but maybe if we fix half of it, so that will make the online space work even better. Maybe to add to that, I think with attention, what I see is that many might measure it and kind of track it, but do you actually optimize towards it? How can action? So then I think that's why a lot of advertisers spend on online digital, and you see certain metrics performing really well, but then some others not. So I had a question I wanted to ask, but I'm going to actually move on from this one because I know it's still very new in every market, so it's not so much, the strategies and stuff like that. But I mean, let me just ask a question. Obviously, Elena, you already answered on it, but so what kind of tests have you guys performed when it comes to attention? Because I guess it's still in an early testing phase, just getting results, even though Dentsu has been up and running tests for 5 years, at least from the persons I met so far. It seems like still early days in terms of just getting that to use it to optimize towards it, as you said, Elena. So I mean, maybe start with you. Just to understand that, different tests that you've already been doing today, or you're running. There's different algorithm tests that we've been doing and using for the clients, but I think in most cases, since there's a lot of variants that we need to take into consideration, just taking one step back or higher and seeing how the actual results of those campaigns change when you do quite drastic changes on the inventory, and then fine-tune it from there instead of trying to optimize the last impression. Maybe just move from, I don't know, whoever you actually use like display advertising it anymore on desktop, but I move like all mobile or all social and see what happens, make like big changes and then optimize with the algorithm afterwards, since data says that you need to get as many attentive seconds as possible to get the most results, but on the other hand, to get like decent amount of attention, you only need like 3 seconds to do it. So it's kind of depending what kind of take you want to Right. So it's not like black or white. And for you, Toffe, Well, in addition to doing like campaign specific testing, what we've been testing out and analyzing is the different solution providers for the measurement, and there's a whole range of different methodologies, and we're in early days in that sense that there's no standard yet for it, and it's really dangerous to start. What we've found is it's really dangerous to start using a solution if you don't truly understand the methodology, how they measure that attention. You might end up with something that is just short of guessing. No, I tend to agree. So, I mean, I know Johanna spoke about that and Lauren spoke about that, and obviously we're proud of the acquisition that we did with Sybits in terms of being able to optimize. So, yes, I mean, obviously
one of the ways that we're looking at it is how we can optimize on attention as an example, using an AI product as a side bit. But my question is rather broader. I mean, how do you guys, I mean, I know this would be the broadest question ever, but I mean, in terms of like AI and optimizing campaign, doesn't necessarily have to be towards, you know, attention as this is the focus now. But I mean, how do you use AI in your day-to-day work? I mean, as a tool to provide the best possible results for your advertiser or as an advertiser. So maybe I'll defer to you close because Elina probably have to relate to the agency. Well, personally, I don't do that much work anymore. Hands-on keyboard No with work the at all? campaigns. I do work. But most of my AI work is testing out ChatGPT and all the new tools. So there's probably behind the screen there's the team watching who do most of the work there. But I think AI has been, I mean, ever since programmatic started, AI has been a part of it. We've been applying different metrics that we can measure there on the platforms or using the algorithms to optimize the campaigns. I think attention will be just one more of those metrics that we can connect to the algorithms when it comes to optimizing the buying. The other part, maybe the more interesting, where more uplift can be gained, is how to optimize the actual creative and what Juha talked about it, because it is, the creative is maybe even more critical. You're talking about like an advanced DCO setup. Is that what you're looking at, or something like that? Advanced DCO, whatever. But in order to develop that, then you need to start understanding all the elements. What are the elements of the creative? Sure. If there's 2 seconds for a display ad to catch that attention, how do you do it? Yeah. Well, For good those question. like Don't answer. like 20% of the impressions. And you have any other take on that, or I just use it to make everything sound fancier. everything fancier? Not bad. No, it's probably gonna be useful at some point, but I think at this point most of the stuff is just, you know, machine learning. Yeah. And maybe Skynet will arrive at some point, but There's something in between those two. Yeah. Lots of testing and exploring at this point with different platforms, I guess. Good. I mean, we've been talking, like you see in the presentation, we're talking in detail about, you know, media quality, how it drives efficiency and stuff. But I think one thing is the sustainability as well. So I'm just curious how you work as an advertiser and US agencies when it comes to kind of like, you know, the carbon emissions and how to keep control over that and measure it. I mean, new rules are coming into place next year and so on. So maybe start with you, Elina. On that Yeah, part. sure. So of course, as a company, we do have like very ambitious sustainability targets, and we are very sustainability driven company. So also in our paid media, we are now in the phase of tracking our carbon footprint, but we are in the phase that we want to first understand kind of what kind of levels we have, and then maybe when we move on to next year, we can actually optimize more and set target levels as well. But we are really in the kind of first level on tracking carbon Yes, to footprint. measure how much. Exactly. Right. And then if you think about sustainability, it's really wide topic. So For carbon is sure. only one part of it in marketing. Yeah. But No, for sure. I mean, the same there. It's just the beginning, right? I mean, starting now. First, you need to be able to measure before you can optimize anything. And for you, and then so like, so how far have you come, and what's your thought process around that? I think most of the agencies are quite the same place. We're carbon neutral as agency at this point. There's different tools to measure and actually probably even optimize towards the carbon footprint. But on that said, we need to optimize more towards business outcomes and effectiveness of the advertising. So if we just, you know, optimize for the lowest carbon emission, we might end up doing more of those like shitty ads instead of doing like one better ad, which might take a bit more carbon emission. And it's the same thing with attention, all the other stuff. We need to tie things more closely to the actual business outcomes instead of all these proxies that we all like to talk about. Right. And tougher for you guys.
I think measurement is the first starting point, because then the danger in that conversation is also in that it's a very different conversation if you're on a Nordic level versus if you're on the other side of the Atlantic Ocean in West Virginia. So if you're in Finland using an ad server that runs servers in a Nordic country, most probably using green energy, targeting websites that are local, most likely using local servers, using green energy, there's very little you can do to reduce the carbon footprint there. So then you have to start looking at different places. But if you're in Germany, that still burns a lot of coal for energy, then it's a whole different type of conversation. So measuring and understanding where the carbon footprint comes from is the first step. Yeah, no, I tend to agree. So that was all my questions, but Pasi, do we have any questions that? Yeah, actually we have a couple of, we have two to Johanna. Okay. And none one for the panel. One to the panel. And question to panel, you talked quite much about attention shaping performance. What are your experiences with other performance tools like contextual solutions? Wants to go? I think context might be a good way to improve attention. So they're not, they don't cancel each other. They're not if that or that. It's not contextual solutions are a way to improve the attention of the campaign by making the ad more relevant for the recipient. Yeah, for getting your message across, I think you need to bear in mind what kind of context your ad is being shown. Yeah, especially when the cookie is crumbling even more and more, the contextual will rise. And also from the context point of view, yeah, it increases attention if it's in line with the contents. For example, if you're advertising Nintendo Switch in PlayStation 5 content page, it's not going to work even though it's similar content. So there's a nuances in that one as well. But yeah, it's rising. Just on that side, I mean, when it comes to the contextual, I know I'm not a panelist, but I'm still a part of the Yeah, panel. you have the best answer. But I'm just thinking, like in the Nordics, I mean, I don't know the Finnish market specifically, but we say about like 60% runs on iOS. So you already now, before the cookies crumbles, will have an issue targeting on cookies. So we already have faced that kind of challenge today. So it's kind of like you go in full circle. So you're coming from contextual targeting to when all the DSPs came into the market and programmatic, that you could target anyone, anywhere, it didn't really matter the context, and now we're coming back to contextual again. That's the feeling, at least. Yeah, I think that's the audience data created this false impression that you don't have to worry about the context anymore. Exactly. But the context has always been there as one of the relevant No, for sure. Yeah, no, I agree. pieces in the equation of getting the attention. Yeah. Yeah, so that's something that they invented in magazine advertising like 200 years ago Yeah. already. Now we come up with it in the digital side. Was there a second question to the audience and the panelists? No, there was two questions to you. Okay, Would you like to answer them? absolutely. Okay, excellent. I'll go and hang out with Kenny over here, so I'm not just a voice in the background. Johanna, one question about sustainability. Is it a big talking point in US because I think almost everyone in Europe are talking about sustainability this year? Yes, that's a great question. So the way how I like to talk about sustainability, and when we say driving sustainable strategies, it's usually that framework that both Pasi and I had earlier, which is, you had the financial outcomes you're trying to achieve, you have the social outcomes, and then you have the environmental. The framework very commonly used by many companies and in different discussions. So if I understood the question correctly, it's like, is the environmental piece a big thing in the US? Maybe so, yeah. Compared to the European context? So I would say the past few years, it's definitely a very clear difference what is top of mind for the advertisers in the US compared to what I hear and see with advertisers in Europe. In the US, the number one thing
is the social outcomes. Very much in the US, it's the questions around race, questions around gender, questions around different social movements, and that's the number one thing if you want to create a buzz, if you talk about that. In the Europe, we've seen more questions about the environmental impact and how, carbon emissions, and I could imagine there are more knowledgeable people in the room today, but in the Europe we've had stricter legislation even towards the societies and companies, which maybe explains this. But definitely in the US as well, we see now the shift that often with global brands, global companies, if your European peers are forced to look at legislation and have best practices now also in the US, the environmental is raising awareness. And what I have been observing here in Finland too, in the news, it's all these three. Also the social questions are gaining more kind of room in discussions and media. Excellent. Thank you, Johanna. One more question to you. Media market in Finland and Nordic countries has been a little bit soft this year. How does it look like in US? Do you know? These are always the tricky questions. Like now I'd better remember correctly. Forecast and outlooks, especially if we're streaming this. And my recall from the IAB and other, third-party estimates is definitely like that there is, single-digit growth to be expected year over year, this year and the next few years. And digital, if you look at the whole advertising landscape, digital still continues to be the growth driver. According, from third-party estimates, it's still CTV is certainly one of them. Retail media networks is another buzzword that keeps coming up in the US, but it's definitely what we speak a lot with advertisers, and what I would imagine is a big thing in Finland and in the Nordics is that all the uncertainty that comes nowadays with big global things, what we saw with the pandemic, what we saw with Russia attacking Ukraine, those have massive global implications, and those create that nervousness. And there can be big shifts, towards better and towards worse, but it's definitely what I think is really something important to keep in mind, how now everything is just so connected. So when something big happens, even in Asia or in Europe or in North America, it's like everybody's watching and everybody's adjusting their planning and budgeting, and kind of like a big answer here, but I'll rest my case with that. I think you did just great. Kenny, do you have some final words? Not more than thank you to the panelists and the audience here in-house and the ones online that spend their valuable time with us this afternoon. So thank you very much, everyone, and also Pasi and IAB for organizing everything. Thank you, guys. Yeah. Thank you. Kiitos. Now some drinks, everybody. I had a few minutes before. No.